In this episode, we bring you highlights from LIBF Expo 2026, where global networking meets real business opportunity. From city building leadership to capital market strategy, this episode unpacks the defining conversations at LIBF Expo 2026. Warm welcome. LIBF Expo represents the collective strength of our community and our shared commitment to enterprise, excellence, and service. Today, it has evolved into a global business movement, connecting India with Africa, GCC, UK, Europe, USA, Canada, Australia, New Zealand, and beyond. As we inaugurate LIBF Expo 2026 today, I pray that every exhibitor achieves meaningful business. May this platform create not just transformation, but trust, not just context, but connections, not just business, but bonds. Once again, I thank our honored dignitaries, sponsors, trustees, directors, overseas delegates, exhibitors, and every member of our community for being part of this historic moment. I would like to tell you all, it's wonderful to see so many of you here who have traveled from all across the globe, also within India, and make this entire function possible. I arrived yesterday, and it's so wonderful to see every time I attend the LIBF meetings, we see a change. This was indeed an honor for our group, an honor for all the Lohanas of the world, and above all, the Lohanas who have been traveling the globe. Thank you, Vijay Bhai, for inviting me to this event. It's really a grand event here, and my full thank you and appreciation to the whole Lohana community for creating such a wonderful community-based events. First, the thought comes to my mind about this platform, LIBF. I think this platform is about learn, earn, and return. And this is the platform also where you can return something in knowledge, ideas, sharing, service to the community and beyond. LIBF Expo 2026, Mumbai calling, and a privilege to join this inaugural session as a guest of honor. In Industrial Revolution, Europe created more wealth than that was created in 10,000 years before. Next 50 years will create more wealth than that was created last 10,000 years. And who will create that wealth? It is India. India's time has come. How do societies create wealth? Is also because they are well organized. They trust each other. India today has a framework where even if you want to raise 5 crore rupees, 10 crore rupees, 100 crore rupees, National Stock Exchange is now allowing you to raise smallest of funds. In 5 crore rupees, you don't get 2-bedroom hall kitchen flat in Borivali now. But even as an entrepreneur, you don't have money, nobody wants to give you venture capital, angel funding. All smart people come to my investors. I have 12.5 crore investors. NSE has 12.5 crore investors. If I were a country, I will be in top 10 country in terms of population. Market capitalization is $5 trillion. 1/3 of India's wealth is now on NSE. LIBF has tied up with NSDC and Quality Council of India, and we have tied up with 100 municipal schools to train the children of the municipal schools who come maybe from a lower strata of society on their skill development, on various other aspects, and this is entirely with zero cost to the municipal schools. Future is youth, and today if we do not train these youth into various skills, we will be left a poor country. We are so grateful, we are so obliged
that all of y'all have come here from, I don't know, Hetvi said 36 countries around the world. So I would say thank you, all of you, for being here. We are happy to be of service. We are humbled that you honored us by coming here. We'll start the questions. I'll have first question to all of you, and then we'll see how it goes, right? Interestingly, you all are in some form or fashion a founder also, because you are running your own setup and you are all investors. So it's a lovely combination to have. So the question is, what is that one hard truth about being a founder that you truly understand after becoming an investor? Once you set up your own fund, you start with the journey of raising capital yourself for your own fund. Makes you very, very grounded, and you're able to see the pains of the founder. You have to teach them and coach them that, you have to really respect a founder. First basic thing I love about entrepreneurs is that they've taken that call to be an entrepreneur. It's not easy. Think of areas where you can add value. So I always look at founders from the perspective of where I can add value, because we are all humans, right? At the end of the day, we all lack certain skills. Being an investor, I get the opportunity of meeting many, many founders. So I get to see the kinds of mistakes people make. So I get to see the patterns of mistakes. And therefore, there's a lot of learning which gets accumulated over time. So if you know that the person is really out there to solve the problem, and the person is not yet reached a certain point but really want to make it happen, then you really want to make sure that you give him all the support or her all the support. Thank you, Vikram. I think one thing which we've heard through the day today is founders and the passion. So very well said. Yuvraj, you want to go next? To answer your question, what is the difference in my journey as a founder and as an investor? I think the difference is passion. When you're a founder, you are so very passionate about this one problem that you're trying to solve that sometimes you can lose perspective. But when you become an investor, you have to take a 35,000-foot view. When you're a founder, you're in love with your product, your company, you're in love. But when you're an investor, you cannot be in love. As a founder, you are encouraged to make these mistakes. As an investor, you are encouraged to find and reject these mistakes. So this has been my greatest learning, wearing both hats. Very interesting perspective, Yuvraj. Thank you. Manoj bhai? Every founder who comes to you certainly believes in the product, has the necessary passion. You see that all over the place, and that is the time when your job as an investor becomes difficult. Because somewhere as an investor also I'm a founder, and you want to be founder friendly, but then you realize you can't always be founder friendly. Moving on, it's a question specifically to Vikram you. As an investor, how do you judge whether it's the founder's conviction, whether it's genuine insight or it's just overconfidence? It's a combination of a few things, right? One is the problem that you're trying to solve. There is a conviction about how big that problem is in terms of how many people would want to buy into the solution to that problem. And then there is so that leads to the sizing part, which is there's a lot of conviction about how many people would actually buy into that solution, what is the TAM of the market, what is the SOM, what is SAM. So you evaluate all those things. There's a lot of math and analysis involved there. As long as you align with that, you're able to really find the right model, and then the valuation and all that is a matter of mutual understanding, and basically there's a science and as well as art behind that. Nobody's been able to crack it fully. There is no formula to it. Right. Thank you so much, Vikram, for that. Manoj, if I have to ask you a specific question, you've been running C Fund for over a decade now. And as an early stage investor, what execution signals will give you a confidence that the founder can survive the messy middle
and not just rely on the early execution wins which he's had? I mean, the things which we see is sometimes, what we look at is the founder, the way we look at signals is the founder, giving the bad news first, is actually, sometimes founders always tell you the good news. Ye acha chal raha hai, this is all correct. But I think more important is to give the bad news. Okay, this did not work, or this did not work. This is what we tried to correct, but this did not work. And so this is what we are going to do next. I think that is very important. What was that one thing which you felt that, oh, I should have had this, but I didn't have it? And as an investor, what is that thing, one thing which you would love to give to founders, remembering that, okay, this was something which I'm missing, but now that you've got a different wisdom as an investor? The most practical thing that I've learned is that if it does not make sense small term, small scale, it will not make sense big scale. Because what our textbooks teach us is, once you hit this level of production, you'll hit economies of scale, right? But economies of scale is something that is very, very, very far away, right? And funding winters like we saw after Russia attacked Ukraine happen every 5 years, every 4 years, right? There is a lean period, right? And that is the messy middle that you said. The ability to sustain yourself by actually making money, right? People seem to forget that startups are still businesses, and PAT is the lifeblood of businesses, right? Regardless of all of the benefits that we would get, and regardless of the ability for us to abuse that base fundamental requirement of green positive cash flows. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય જલારામ, જય મહાપરિષદ. કેમ છો બધા? આજના સરસ મજાના ટોપિક પર લગ્ન એટલે આઈ થિંક લગ્ન એક માનવ જાતિનું એક અદ્ભુત કમ્યુનિટી નેટવર્કિંગનું સંશોધન છે કે જેમાં એકદમ બે જણા નથી જોડાતા, આખા પરિવારો, કાકા મામા ફોઈ માસીના સગા સંબંધીઓ, કેટલું મોટું એક બહોળું કુટુંબ ભેગું થતું હોય છે. એટલે ઘણા બધા એના સાથેના પ્રશ્નો પણ હોય છે. અને આજે આપણે બહુ જ સરસ અહીંયા આગળ પ્રશ્નોની રૂપમાળા લઈને હું તમારા લોકો સામે હાજર છું. તો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આપણે શરૂ કરીએ. જ્યોતિબેન ખેરૈયા, જીવનસાથી શોધતી વખતે જ્યોતિબેન શું ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ? જેમ આપણે કહીએ જીવનસાથી ગોતવામાં પહેલાં આપણે કુંડલીને મહત્ત્વ આપીએ છીએ, એમાં હવે થોડું ઓછું ધ્યાન આપવું જોઈએ, કેમ કે અગર સમય બદલાય તો આખી કુંડલી જ ચેન્જ થઈ જાય છે. તો એના કરતાં જેમ રશ્મિબેને આપણે કીધું થેલેસીમિયા ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, એ તો પહેલાં ચેક કરાવવું જોઈએ, આગળની પેઢી સ્ટ્રોંગ અને હેલ્ધી થાય. એના સિવાય કમ્પેટેબિલિટી ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને એ તો આપણે હવે આજકાલના બાળકોને સમય વધારે જોઈએ જ છે, તો આપણે આપીએ જ છીએ. તો એમાં અને એ પણ ખાસ જોવાનું હોય છે કે આગળ જતાં એ આપણને સાથ આપશે કે નહીં જીવનસાથી. એ નાના નાના એવા ચિહ્નો હોય છે જે એ લોકોના કોર્ટશીપમાં આપણને ખબર પડી જાય છે કે બીમાર હોય ત્યારે વધારે ધ્યાન આપે છે કે નહીં, એના સુખના સમયમાં કોલ કરે છે કે નહીં. અને કેમ કે અત્યારે એમ લાગતું હશે કે આ એક બહુ નાની વાત છે, પણ આ જ એક અમૂલ્ય ચીજ છે જે એક વૃક્ષ બનીને જીવનસાથીને ખૂબ સાથ અને સહકાર આપશે ને તમારું દાંપત્ય જીવન બહુ સરસ જશે. સો નાઇસ જ્યોતિબેન, એકદમ વિચારવા જેવી વાત છે નહીં? કે આપણે કુંડળી મેળવવામાં એટલું બધું ધ્યાન આપી દઈએ છીએ ને કે બીજી બધી વસ્તુઓ ભૂલાઈ જતી હોય છે. તો ક્યાં ધ્યાન આપવું એ જ્યોતિબેને આપણને સૂચવ્યું. તો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આઈ વુડ લાઈક ટુ આસ્ક પન્નાબેન. ઇન્ટરનેશનલ ઝોનમાં તમારી પાસેથી કંઈક અમને નવું જ અભિગમ જાણવા મળશે. સુખી લગ્ન જીવન માટે સૌથી મહત્ત્વની વસ્તુ કઈ છે? પ્રેમ, વિશ્વાસ કે આદર? The answer or the response I have for the question is really all three are very crucial and very important matters for a very happy marriage or a happy marriage. Respect. Respect is when you value, you understand and appreciate your partner. This provides stability for a very healthy marriage.
Then comes trust as well. Trust is a safety mechanism. Love. Love provides emotional connections between the two people. Warmth and the desire to nurture the relationship. So in my opinion, all three are very important for a happy marriage. But I must say that this is not, although this is a forum for women, it takes both partners to work on these challenges in life to make a happy marriage. Thank you. Thank you so much, Pannaben. That was really a thought-pondering review from your end. ત્રણે ત્રણ વસ્તુ એટલી જ મહત્ત્વની છે. લગ્ન માટે આપણને ખ્યાલ છે કે ઘણું બધું ધ્યાન રાખવાનું હોય છે, સાથે સાથે ઘણા બધા ભાવનાઓ પણ સાથે જોડાયેલી હોય છે. તો ધીસ ઓલ થ્રી આર વેરી પિલર્સ ઓફ મેરેજ. રશ્મિબેન, આપને આગળનો પ્રશ્ન હું પૂછવા માંગીશ કે અત્યારે આંતરજ્ઞાતીય લગ્નમાં સાંસ્કૃતિક તફાવતોને પણ ઘણા બધા આવતા હોય છે અને એના કારણે ઘણા બધા પડકારો પણ આવતા હોય છે. તો એના માટે આપ શું જણાવશો? જય અંબે. મને એવું લાગે છે કે અત્યારે મોટા ભાગના આંતરજ્ઞાતીય એટલે બીજી કાસ્ટની અંદર લગ્ન થઈ રહ્યા છે અને આ પ્રોબ્લેમ ઘણા લોકો પોતાની લાઈફમાં એ લોકોને હશે. એના માટે મારે એટલું કહેવાનું કે ઓફકોર્સ હું ખાસ આપણી કાસ્ટ માટે વાત કરીશ કે આપણે લોહાણાઓ છે. આપણી દીકરીઓ આપણી સાથે 20 વર્ષ કે 25 વર્ષ રહ્યું હોય એ આપણા ધર્મ, આપણા સંસ્કારો, આપણું બધું જાણતી હોય છે. પણ જ્યારે કોઈ નવું પાત્ર બીજી કાસ્ટ અને આપણી દીકરીઓ લગ્ન થઈ અને એમના ફેમિલીને રીત રિવાજો અપનાવતી હોય છે, જ્યારે નવું પાત્ર આપણા ફેમિલીમાં આવે અને એ બીજી કોઈ કાસ્ટમાંથી હોય ત્યારે ઓફકોર્સ ચેલેન્જીસ તો ઘણા આવે છે, ઘણી તકલીફો આવે છે, એમને બી આવે છે કારણ કે એ જે સમાજમાં ઉછરેલા હોય એના રીત રિવાજો જાણતી હોય. તો આના માટે એવું થાય છે કે એના માટે અને ફેમિલી માટે બધી રીતે બેલેન્સ જાળવવું ખૂબ જ જરૂરી છે. થેન્ક યુ રશ્મિબેન. ખૂબ સરસ એક કે ને કે પેશન્સ માટેની એમણે જે વાત કરી, આઈ થિંક બંનેને સ્ટેન્ડિંગ ટાઈમ આપવાની જરૂર હોય છે, સ્પેસ આપવાની થોડી જરૂર હોય છે. તો ઓટોમેટિક બધું થાળે પડી જતું હોય ઓવર પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. આગળ આપણે રૂપલબેન રાજદેવને પૂછવા માંગીશું કે લગ્ન જીવનમાં પોતાની અંગત ખુશી અને પરિવારની અપેક્ષાઓ વચ્ચે બેલેન્સ રાખવા માટે શું કરવું જોઈએ? બહુ જ સરસ પ્રશ્ન છે, કારણ કે લગ્ન જીવનની શરૂઆત જ અહીંયાથી થતી હોય છે કે પોતાના એ ટાઈમે જ્યારે હોય જે મોમેન્ટ હોય છે કે આપણે લગ્ન કરીને આવીએ અને પ્રાયોરિટી એવું જ આપતા હોઈએ કે આપણું અંગત જીવન ફરીએ હરીએ. પણ જ્યાં સુધી મારી સમજણ છે અને મને મારી ફેમિલીએ જે વસ્તુ આપી છે એના ઉપરથી હું આપને વાત કરીશ કે લગ્ન જીવનની શરૂઆતમાં જ્યારે તમે ફેમિલીને પ્રાયોરિટી આપો ત્યારે તમારું અંગત જીવન ઓટોમેટિકલી ખુશીથી જ ભરાઈ જાય છે. મને યાદ આવે મારા સાસુ હંમેશા કહેતા કે બેટા અમે તમને 5 વર્ષ આપશું ને એટલે તમે અમને આખી લાઈફ આપશો. સરસ વાત કરી. જ્યોતિબેન, આપને એક પ્રશ્ન પૂછવા માંગીશ કે આજના યુગમાં અને પુરાતન યુગમાં લગ્નની સમાજમાં શું શું ફેર આવ્યો છે એ થોડું જણાવશો? પહેલાંના જમાનામાં ડાયવર્સનું જે હતું તો એની માટે એક સ્ટિગ્મા જેવું હતું. નાઉઅડેઝ ઇટ ઇઝ નોટ ટેકન એઝ અ સ્ટિગ્મા. નાવ નથી ફાવતું તો સોસાયટી હેઝ એક્સેપ્ટેડ ધેમ, સો નો મોર ઇટ ઇઝ અ સ્ટિગ્મા ફોર ધેમ. બીજું એક્સપેક્ટેશન્સ બહુ બધા હાઈ છે અને લેક ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. મેક્ઝિમમ વર્કિંગ લેડીઝ છે તો દે ડોન્ટ ગેટ ટાઈમ ટુ મેન્ટેન ધેર ફેમિલી ઓર પોતાના પાર્ટનર સાથે ડાયલોગ કરવા કે એની માટે થોડો ટાઈમ ઓછો પડે છે. લેડીઝ હેવ બીકમ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ, તો હવે એ લોકોને સિક્યુરિટીનો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. કે પહેલાં એવું હતું કે જનરલી હાઉસવાઈફ રહેતી હતી એટલે એ લોકોને થોડો એક ડર રહેતો હતો કે ડાયવર્સ પછી વોટ વિલ બી આર ફ્યુચર. સો નાવ દેટ હેઝ ચેન્જ. મેક્ઝિમમ લેડીઝ દે આર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ, સો નાવ એજ્યુકેટેડ, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ, સો દેટ ઇઝ નોટ ધી પ્રોબ્લેમ.
Thank you to all our esteemed dignitaries for joining us. Please, let's give a huge round of applause. Huge round of applause for Ashish Chauhan ji for joining us today. Another huge round of applause, please. શ્રેષ્ઠ રઘુવંશી વિશિષ્ટ પ્રતિભા એવોર્ડ 2025 ધવલભાઈ પૂજારા. શ્રેષ્ઠ રઘુવંશી સાહસિક પ્રતિભા એવોર્ડ શ્રી પ્રફુલભાઈ સેજપાલ પરિવાર કિન્નૂર. શ્રેષ્ઠ રઘુવંશી વ્યવસાયિક પ્રતિભા એવોર્ડ goes to કૃતિબેન લલિતભાઈ જોબનપુત્રા મુંબઈ. શ્રેષ્ઠ રઘુવંશી વ્યાપારી પ્રતિભા એવોર્ડ 2025 વિજયભાઈ પ્રમોદભાઈ કારિયા મુંબઈ. શ્રેષ્ઠ રઘુવંશી ગૌ સેવા અને ગૌ સેવક એવોર્ડ award goes to Sri Kach Narayan Sarovar Gaushala and Panjrapur, Kach. રઘુવંશી શિક્ષણ મહર્ષિ એવોર્ડ શ્રી જલારામ સેવા ટ્રસ્ટ બેંગલુરુ શ્રી સમીરભાઈ સોમૈયા મુંબઈ. શ્રેષ્ઠ રઘુવંશી છાત્રાલય એવોર્ડ મજીઠિયા ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ award goes to Matrushri Kanbai, Lalbai and Motibai Kanya Sada. Raghuvanshi Maharshi Award Sri Jalaram Seva Trust Bengaluru sponsored, and a award goes to Sri Manish Bhai Kachela Maharaj, Mumbai. સ્પેશિયલ ફેલિસિટેશન શ્રી ભરતભાઈ ઠક્કર અહેમદાબાદ અને મિસ નંદિતા અઢિયા રાજકોટ. લોહાના મહાજન એવોર્ડ શ્રી પુણે લોહાના મહાજન. Best Zone Award. Coming up next, the rest of LIBF Expo 2026.